Yes. Your Highnesses, Your Excellencies, good morning. We are about to hear from our esteemed speakers. I would like to invite first His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Hafidhahullah wa Ra'ah, the Emir of the State of Qatar, to deliver his remarks. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في البداية أن أرحب بكم في قطر، متمني لكم طيب الإقامة. كما أود أن أعرب عن بالغ الشكر لكل من دولة الكويت الشقيقة ومملكة تايلاند الصديقة على حسن استضافتهما للقمتين السابقتين لحوار التعاون الآسيوي. وأشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة على جهودها المقدرة التي بذلتها خلال رئاستها للحوار هذا العام وحرصها على تعزيزه. يأتي انعقاد هذه القمة تحت عنوان الدبلوماسية الرياضية، والذي اختير تعبيراً عن قناعتنا الراسخة بأن تعزيز الرياضة والتعاون بشأنها يتماشى على نحو وثيق مع رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030، وإيماناً منا بأهمية الرياضة في صحة الأفراد والمجتمعات ودورها في تعزيز السلام ونشر قيم التسامح والاحترام المتبادل وتبديد الصور النمطية والأفكار المسبقة. نتطلع إلى ترجمة هذا العنوان إلى واقع ملموس ينعكس خيراً على شعوبنا ودولنا. السيدات والسادة، إننا نؤمن بأهمية تكثيف العمل على احتواء التصعيد والتوتر وحقن الدماء عبر الاحتكام للحوار العقلاني وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يكفل لسائر الأقطار والشعوب حق العيش في أمان وسلام وكرامة. تنعقد هذه القمة في خضم تحديات وتوترات تواجه المجتمع الدولي الذي همش العديد من مؤسساته، فجعلته تجاوزاته المزمنة والجرائم المسكوت عنها يبدو وكأنه يتجرد من القانون الدولي وقيمه. فلا يزال العالم يشهد تصاعداً خطيراً في الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرضون إليه من استهداف المدنيين العزل بالقصف المتواصل الذي أدى إلى قتل عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء أطفالاً ونساء ورجالاً، فاق عددهم 41,000 شهيد، واستهداف مقار المنظمات الدولية وتدمير البنى التحتية السكنية والصحية والتعليمية وكافة مرافق الحياة. لقد أصبح واضحاً وضوح الشمس إن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية، إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيداً للتهجير. وفي هذه المناسبة نجدد رفضنا وإدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية المتصاعدة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة مؤخراً، والتي أودت بأرواح المئات من المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، وهجرت أكثر من 1,000,000 مواطن. تستغل إسرائيل العجز الدولي لتطبيق مخططات الاحتلال في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تمهيداً لضمها أو ضم أجزاء منها على الأقل. كما يعتقد حكامها أن الفرصة متاحة لتطبيق مخططاتها في لبنان، وتقف مؤسسات المجتمع الدولي عاجزة إزاء التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي على لبنان الذي تتسع رقعته يوماً بعد يوم في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية. وسبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، وعلى رفضها
تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، الأمر الذي جعلها لا تقيم وزناً للقانون الدولي وأطلق أيدي حكامها في فلسطين ولبنان. إننا ندعو إلى العمل الجاد لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. لن يتحقق الأمن دون تحقيق السلام العادل، وهذا لن يتحقق في منطقتنا إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وستظل دولة قطر مساندة لحق الفلسطينيين داعمة لشعبه للحصول على كافة حقوقه المشروعة. السيدات والسادة، تحتل القارة الآسيوية مكانة هامة من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية، فضلاً عن تأثيرها البارز في التجارة العالمية كأكبر قارة تحتوي على مخزون استراتيجي للطاقة وتحتضن أسواقاً عالمية وبورصات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، فضلاً عن مواردها البشرية الهائلة. ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من المميزات النسبية لكل بلد، يتعين علينا العمل على تعزيز الترابط بين دولنا في شتى المجالات من خلال تحديد نقاط القوة المشتركة واستكشاف الفرص ووضع المقترحات التي ترمي إلى تطوير مجتمعاتنا. وفي الختام أتوجه بالشكر للأمانة العامة على جهودها الرامية للتوصل إلى نسخة نهائية من إعلان الدوحة المقرر تبنيه في هذه القمة، وعلى متابعة تنفيذ قرارات الحوار السابق والإعداد الجيد لهذه القمة التي نأمل أن تحقق أهدافها المرجوة. كما نتمنى لمملكة تايلاند الصديقة كل التوفيق خلال رئاستها الحوار في العام القادم. أكرر الترحيب بكم في الدوحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Your Highness, for your opening remarks. Now, I would like to invite His Excellency Masoud Pezeshkian, President of the Islamic Republic of Iran, to deliver his speech. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر محترم دولت قطر، دبیر کل محترم مجمع، عالی جنابان، در ابتدا از دولت و ملت دوست و برادر قطر برای میهمان نوازی صمیمانه و برگزاری این نشست مهم در جهت تعمیق همگرایی و گفتگوهای اثربخش در بستر همکاری‌های آسیایی تشکر می‌کنم. انتصاب دبیرکل جدید جناب آقای المطیری را تبریک عرض می‌کنم و برای ایشان و همکارانشان در دبیرخانه مجمع آرزوی توفیق دارم. از خدمات شایسته دبیرکل سابق نیز کمال تشکر را دارم. امیدوارم با برگزاری موفق این نشست گام مؤثر دیگری در راستای انسجام هرچه بیشتر قاره کهن آسیا به ایجاد شبکه‌ای منسجم و همگرا از همکاری‌های سازنده برای نیل به جامعه آسیایی پویا برداشته شود. با توجه به شرایط حساس و خطیر منطقه، قبل از ورود به مباحث مجمع گفتگوی همکاری آسیا، بر خود لازم می‌دانم نظر حضار محترم را به جنایات بی‌وقفه و نسل کشی رژیم صهیونیستی در 12 ماه اخیر جلب نمایم.
توانمندتر از طریق فناوری‌های جدید و در حال ظهور در تلاش بود با همکاری کشورهای عضو فضای جدیدی را برای گفتگو در خصوص نحوه استفاده از منافع حاصل از فناوری‌های نوین و نوظهور فراهم ساخته و به الگوهای پایدار دست یابد. در این مسیر آماده ایم دستاوردهای خود را در حوزه‌های بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و صنایع دانش بنیان را با کشورهای عضو مجمع به اشتراک بگذاریم. جمهوری اسلامی ایران همچنین میزبان مرکز هماهنگی فرهنگی مجمع گفتگوهای همکاری آسیا در تهران میباشد و به زودی مقرر است نشست وزرای گردشگری مجمع به میزبانی ما برگزار شود. با توجه به برخورداری کشورهای آسیایی از جاذبه‌های غنی تاریخی، اشتراکات وسیع فرهنگی و نقش بی‌بدیل گردشگری و تسهیل ارتباطات مردمی در تعمیق همگرایی آماده ایم با همکاری سایر کشورهای عضو سازوکارهای جدیدی را برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و ایجاد بستری از مناسبات سازنده در این حوزه را پیریزی نماییم. جناب آقای رئیس، در پایان با توجه به حساسیت تحولات منطقه‌ای و افزایش سطح تنش در غرب آسیا، با توجه به حملات پی در پی رژیم صهیونیستی به گروه‌های مقاومت اسلامی، لازم است اشاره کنم ناقضان حریم انسانیت و جنایتکاران خطاکار باید بدانند مقاومت درخت تنومندی است که ریشه در گفتمان زنده عدالت خواهی دارد. ظلم بر بیگناه هرگز بی پاسخ نخواهد ماند و دست عدالت به زودی گریبان متجاوزان و جنایتکاران کودک کش را خواهد گرفت. ما حمایت از گروه‌های مقاومت را تا زمان رهایی فلسطین عزیز وظیفه انسانی خود می‌دانیم و برای حمایت از آرمان قدس شریف با تمام قوا ایستاده ایم. از توجه همه شما سپاسگزارم. Thank you, Excellency, for your valuable contributions. Please welcome Her Excellency Baito Nektaron, Prime Minister of the Kingdom of Thailand. Your Highness, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, Excellencies, distinguished delegates. At the outset, allow me to express our sincere appreciation to His Highness, the Emir of the State of Qatar, for the warm welcome and hospitality. I also congratulate Qatar for the success of convening of today's summit. Qatar's successful hosting of the World Cup 2022 is still fresh in our memories. Therefore, today's theme, Sport Diplomacy, with the ongoing conflict in the Middle East as the backdrop, reminds me of the profound and powerful role sports play in the bridging divides, bringing people together, overcoming culture gaps, building meaningful relationships. This is very much in line with Thailand's stance as an active promoter of peace and common prosperity. On this note, with the ongoing escalation of the situation in the region, Thailand is deeply concerned with the worsening humanitarian situation that gravely affects the innocent civilian population on the ground in solidarity with the international community. We call on all parties to the conflict to exercise utmost restraint and immediately cease all acts of hostilities, protect civilians' infrastructures, and comply with the international humanitarian law and the Charter of the United Nations. Excellencies, at present, the world we live in is increasingly complex, fraught with challenges that demand global solutions. Geopolitical tensions and conflict are rising. Climate change,
is threatening global food security, and technological advancements are rapidly reshaping the way we live in and do business. As leaders, we need to lead the way forward. Together, we hold the key to building solutions and fostering collaborations across diverse sectors, whether it be trade, innovation, or food security, which can offer the stability and growth the world needs. It is often said that the 21st century is the Asian century, as home to about 60% of the world's population, generating over 35% of world GDP, and with 70% of international reverse and an economic growth rate of about 5.5% annually. We are both global energy and food security centers, the powerhouse, the kitchen of the world. Excellencies, as far as Thailand is concerned, one of our strengths is the food and the agriculture sector, with key food exports of rice, fruit, poultry, and seafood. This is not only vital to our economy, but also ensure that we meet the growing global demand for high quality, reliable food supplies. To address food security challenges, we believe that the ACD nations should strengthen our trade networks and ally our standards, so to ensure that the global food supply chain remains strong and resilient. Moreover, in today's world, it is more important than ever to ensure that physical connectivity underpins continued collaboration and a secure supply chain. The geographical location of Thailand allows us to be a natural gateway between the East and the West. Our infrastructure, whether it be our expanding road networks, railway, ports, or airports, has been designed with this strategic vision of mine. So as we look towards to the future, we will continue to invest in improving and modernizing our transport infrastructure. We invite our ACD partners to join us in developing new trade corridors that will enhance connectivity and spur economic growth across the continent. We are and will continue to be part and parcel of the global economy. Excellencies, today, the role of ACD is more crucial than ever. Since its inception in 2002, ACD has been Asia's first and only continental-wide framework that unites together all our diverse sub-regions. Thailand seeks to carry forward this very same idea into our chairmanship next year. We envision that the ACD as a converging forum of Asia, for we believe that we are stronger because of our differences, not in spite of it. As we assume the chairmanship of the ACD in 2025, allow me to repeat once again that Thailand, as a bridge builder, looks forward to working with all member states to be an active promoter of peace and common prosperity. We believe that it is high time for us to join hands more firmly and warmly, especially for countries in the global south, to enhance our collective impact on global economic stability and security. To enhance the frameworks of ACD collaborations during the Thai chairmanship next year, we will work towards the revitalization of the activities under the 6 pillars of cooperation, the achievement of more constructive and coherent socio-economic development for ACD members. As the next ACD chair and current prime mover of the pillar on inclusive and sustainable development, Thailand will work closely with other pillars
prime mover to prepare and launch activities to be implemented under each pillar and in a synchronized manner. Moreover, to work in sync with other frameworks of cooperation in our region, Thailand proposed that we work towards strategically aligning the ACD's efforts with similar groupings and fora, such as Asian, GCC, BRICS, SIGA, and SCO, for example, through high-level ACD discussions. And if this challenge have taught us anything, it is that we need to ensure economic and financial stability and mobilize sustainable and inclusive socio-economic growth for our peoples. Both this and the painful experience from the 1997 Asian financial crisis make us believing in striking the balance of financial architecture. To achieve this, we see the importance to revisiting the idea of more balanced and resilient financial architecture in support of the global agenda on financing for development. To advance this agenda, next year under Thailand's chairmanship, we will organize preliminary ACD high-level discussion on the financial architecture, exploring the possibility of creating a platform on financial cooperation, which include, among other things, discussion on development of Asian-led and Asian-owned credit rating agencies to provide more accurate assessments of financial stability, better align with the regional economic realities of our local markets, and reduce our dependency on external evaluation. Your Highness, Excellencies, distinguished delegates, in closing, I would like to once again express my appreciation to the State of Qatar for hosting this summit, and to the Islamic Republic of Iran for its important leadership during this year's chairmanship. Allow me to also congratulate His Excellency, Mr. Nasir Rodan Samil Al-Mutairi, on his appointment as the new Secretary General of ACD. We look forward to working with him and the ACD Secretariat. Today's successful summit reaffirmed many things. It demonstrates our mutual commitment to collaboration over competition and conflict, our ability to include rather than exclude, and our dedication to this forum as a catalyst for further engagement to address common and pressing challenges. It is from this commitment and has spurred economic growth across our nations and lift millions out of poverty, an ability that ushered in the resilient recovery from the COVID-19 pandemic, and the dedication that led to this grouping's inception more than 2 decades ago. And it is with such spirit of cooperation and collaboration that Thailand sets forth next year with our chairmanship. It is, after all, our fervent determination to continue to forge stronger partnerships with a sustained commitment to advancing the ACD's agenda for a more resilient and more prosperous Asia. To prove that this indeed the Asian century, with ACD as the foremost forum of Asia, together driving forward our agenda, Asia's agenda. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for your insightful words. Now, His Excellency Mahmoud Abbas, the President of Palestine. Please.
بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، القادة ورؤساء الوفود، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارككم أعمال هذه القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، مقدما الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على دعوته الكريمة واستضافة قطر لهذه القمة، والشكر موصول للقادة ورؤساء الوفود المشاركين، متمنيا لأعمال هذه القمة النجاح والتوفيق. إن انعقاد هذه القمة الآسيوية تحت عنوان الدبلوماسية الرياضية يشكل فرصة لتعزيز الحوار بلغة لا تقل تأثيراً عن الدبلوماسية الرسمية، كونها دبلوماسية تلغي الحواجز وتوفر الفضاءات لعلاقات إنسانية تعتمد على المنافسة الشريفة في إطار قوانين حاكمة بغض النظر عن الهوية أو الدين أو العرق أو اللغة. لقد أحسنت دولة قطر إذ قررت أن تعطي هذا الاهتمام الذي تستحقه الدبلوماسية الرياضية، بعد أن قدمت نموذجاً مشرفاً لدولنا العربية والآسيوية باستضافتها لمونديال قطر 2022 وبطولة كأس آسيا 2023، التي برهنت من خلالها أن بإمكان الرياضة توحيد الشعوب وتقريب الثقافات المختلفة. السيد الرئيس، القادة ورؤساء الوفود، تنعقد هذه القمة بينما تواجه منطقتنا مخاطر كبيرة بسبب إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على نهج العدوان والعنف، حيث يتعرض شعبنا الفلسطيني بمن فيه أبناؤه الرياضيون وكذلك الشعب اللبناني الشقيق لحرب إبادة إسرائيلية وحشية راح ضحيتها آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن، كما دمر العدوان الآلاف الإسرائيلي المتواصل أكثر من 90% من البنية التحتية في قطاع غزة بما فيها المنشآت والمرافق الرياضية. السيد الرئيس، القادة ورؤساء الوفود، إن دولة فلسطين تسعى للخلاص من الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال بالكامل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. ورغم كل الصعوبات التي يخلقها الاحتلال، يواصل الرياضيون الفلسطينيون كباقي أبناء شعبهم بمثابرة وثبات تحقيق إنجازات تبعث على الفخر، وتجسد دولة فلسطين الدبلوماسية الرياضية من حيث مشاركتها في جميع المحافل الدولية الرياضية، حيث يحمل رياضيون قضية شعبهم الصامد المصر على الحياة، مشددين على منع اتخاذ الرياضة وسيلة لتبييض صفحة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه من خلال عدم السماح لفرق استيطانية استعمارية بالمشاركة في البطولات الدولية. السيد الرئيس، القادة ورؤساء الوفود، إن السلام والتسامح لا يمكن أن يتعايشا مع الاحتلال وحرب الإبادة والتدمير العنصري والتطهير العرقي والقهر والظلم ومنع الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال
والعدوان على الشعب اللبناني الشقيق ولا بد للمجتمع الدولي من التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الهمجي على فلسطين وعلى لبنان. ختاما، نتمنى لهذه المبادرة المهمة كل النجاح في النهوض بالقيم العالمية واعتماد الدبلوماسية الرياضية وغيرها من المبادرات القادرة على تجسيد وحدة آسيا وقوتها وحوارها مع الآخر لتحقيق رؤى وأهداف منظمتنا وشعوبنا ومستقبل أجيالنا القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Your Excellency, for your important remarks. Next, I'd like to invite Imam al-Rahman, the President of Tajikistan, to deliver his speech. حضرت محترم رئیس اجلاس، عالی جنابان محترم سران دولت ها و حکومت ها، خانم ها و جنابان، قبل از همه میخواهم به اعلی حضرت امیر حکومت و مردم دولت قطر برای پذیرایی گرم و فراهم آوردن شرایط مساعد جهتی برگزاری نشست سیوم مکالمه همکاری آسیا عرضی سپاس نمایم. تشبث برگزاری این نشست تحت عنوان دیپلماتیای ورزش با در نظر داشت اهمیت آن همچون پلتفرم مهم معاشرت و همکاری بین کشورهای منطقه و جهان قابل قدردانی است. جمهوری تاجیکستان در برابر رشد و توسعه رابطه‌های مستقیم سودمند با کشورهای منطقه در تمام سمت‌های همکاری که در چارچوب مکالمه همکاری آسیا معین شدند هوسمند میباشد. در این زمینه کشور ما از جمله به مسائل رشد ورزش، تشکل زمینه‌های انفراستراکچوری آن، ترغیب حیات سالم و تربیت نسل جوان در این رویه توجه پیوسته ظاهر می‌نماید. باعث ذکر است که ماه سال روان با اتفاق آرا قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه به روز جهانی فوتبال قبول گردید. بر اساس این سند که در زمینه پیشنهاد جمهوری تاجیکستان، پادشاهی بحرین و دولت لیبیا قبول کرده شد، 25 می همچون روز جهانی فوتبال اعلان گردیده همه ساله در سطح بین المللی تجدید خواهد شد. ما بر این باوریم که کشورهای منطقه آسیا را با در نظر داشت تاریخ و تمدن کهن و عنعنه‌های بای خود میباید تا با احیای نمودهای گوناگون ورزش ملیشان، حفظ آنها برای نسل‌های آینده و تربیت جوانان در رویه انسان پروری، تحملگرایی و دوستی اهمیت جدی ظاهر نماید. تاجیکستان محض به مقصد پیگیری این هدف ماه گذشته در شهر دوشنبه اولین چمپیونات جهان عاید به گشتنگیری یک نمود ورزش ملی مردم تاجیک را برگزار نمود که در آن ورزشکاران از 60 کشور جهان شرکت ورزید. همزمان میخواهم یادآور شوم که امروزها در پایتخت تاجیکستان مسابقات جهانی عاید به جودو میان جوانان جریان دارد. گسترش اقدامات و ابتکارات گوناگون جنبه کشورهای ما بیشبه بقایای اساسی مکالمه همکاری عاید به بلند برداشتن نفوذ و اعتباری آسیا در عرصه بین المللی توسط معرفی آن
همچون منطقه‌ای که برتریت‌های خود را بهر مساعدت به رشد گلوبالی استفاده می‌نماید سازگار می‌باشد. در این ردیف کشور ما دیپلماتیای ورزش را در برابر دیگر سمت‌های همکاری همچون وسیله مساعد برای رشد استوار، تحکیم همگرایی منطقوی و در مجموع زمینه مناسب برای اجرای دیدگاه باید به همکاری در آسیا در دوره تا سال 2030 می‌داند. از این رو کشورهای اعضای مکالمه همکاری را ضرور است که تا به مسائل برگزاری پیوسته چهاربینی‌های بین المللی ورزشی با جلب بیشتر جوانان منطقه توجه خاصه ظاهر نماید. تاجیکستان که 93% قلمرو آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهند آماده است تا در همکاری با کشورهای آسیا آید به کوهنوردی، قایقرانی در دریاها پیشنهاد داریم که با مقصد تقویت روند تبادل تجربه پیشقدم و کارکرد چهاربینی‌های مشترک ورزشی بین باشگاه‌های ورزشی کشورهای عضو مکالمه تماس‌های کاری دائمی برقرار کرده شود. حاضرین محترم، می‌خواهم توجه شما را به یکی از پدیده‌های تشویش‌آور زمان معاصر امکانیت گرویدن جوانان با تروریسم و افراطگرایی جلب نماید. گروه‌های تروریستی با استفاده از وسیله‌های گوناگون بیشتر این بخش جامعه را با عضویت خود و فعالیت‌های تخریبکارانه جلب می‌کنند. این ظاهرات نامطلوب برای امنیت کشورهای ما تهدید جدی گردیده است. کشورهای ما را ضرور است که با استفاده از تمام واسطه‌ها و ابزارهای موجوده برای پیشگیری از جلب جوانان به ورطه تروریسم و افراطگرایی و تندگرایی همکاری ها را باز هم پرزور نماید. دوستان گرامی، مساعدت به تامین صلح و ثبات و برابری و حیات آسایشته در آسیا یکی از هدفهای اساسی مکالمه ما را تشکیل می‌دهد. متاسفانه امروزها از نو شدت گرفتن وضع در منطقه خاور میانه به مشاهده می‌رسد که عاقبت‌های فاجعه بار را به بار می‌آورد. تاجیکستان همچون کشور صلح‌پرور یگانه راه حل همه گونه اختلافات و نزاع‌ها را تنها در راه اندازی مذاکرات و استفاده مؤثر از واسطه‌های سیاسی و دیپلماتی می‌بیند. در برابر این ضرورت رعایت قانونگذاری بین المللی و خصوص آیین‌نامه سازمان ملل متحد همچنین اجرای قرارهای این سازمان جهانی را جهت تأسیس دولت مستقل فلسطین در اساس مرزهای سال 1967 تاکید می‌کنیم. از همه جانب‌های درگیر دعوت به عمل می‌آوریم که از استفاده واسطه‌های زورآوری خودداری کرده جهت احیای ثبات امنیت پایدار در خاور میانه اقدام‌های واقعی فوری را روی کار بگیرند. محترم اشتراکداران همایش، می‌خواهم بار دیگر تاکید نمایم که جمهوری تاجیکستان آماده است که یکجا با کشورهای اعضا جهت تطبیق هدف‌های اساسی مکالمه من بعد هم تلاش‌های پیوسته مشترک به خرج دهد. وابسته به این مسئله‌های کاهش دادن سطح فقر، رشد اقتصادی و اجتماعی، توسعه بازار تجارتی و مالیوی در آسیا و تحکیم رقابت پذیری اقتصادی این منطقه فراخ عالم در بازار جهانی همزمان وسعت بخشیدن به روند همکاری میان کشورهای قطعه
در مرکز توجه دائمی کشور ما قرار دارند. در خاتمه میخواهم دولت قطر و جمهوری اسلامی ایران را با انجام موفق ریاست در مکالمه همکاری آسیا تبریک میگویم و پادشاهی تایلند در ارتباط و قبول ریاست در مکالمه کامیابی میخواهم. از توجهتان سپاس دارم. Thank you very much, Your Excellency. Let's invite Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah, the Crown Prince of the State of Kuwait, to deliver his speech. The floor is yours, Your Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، فخامة السيد مسعود بيزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة دولة الرئاسة لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، أصحاب السمو والفخامة والمعالي، سعادة السفير ناصر رد المطيري الأمين العام لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أنقل لكم جميعا تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتمنيات سموه بنجاح أعمال هذه القمة. كما أغتنم هذه المناسبة لأتقدم ببالغ الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً على ما لمسناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المميز لهذه القمة الهامة، مؤكداً دعم دولة الكويت الكامل لإنجاح تجمعنا هذا، حرصاً على استكمال مسيرة التعاون وتوطيد الروابط بين الدول الأعضاء لبناء مستقبل مشرق. كما أود أن أشيد برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنتدى حوار التعاون الآسيوي لهذا العام والوثائق الهامة التي صدرت خلال رئاستها للمنتدى، وعلى وجه الخصوص وثيقتا المبادئ التوجيهية لعمل أمانة حوار التعاون الآسيوي والقواعد الإجرائية لحوار التعاون الآسيوي، آملاً في أن تساهم تلك الوثائق في تعزيز العمل المؤسسي للمنتدى. ولا يفوتني هنا أن أثمن جهود التي قام بها الأمين العام السابق للمنتدى سعادة السفير دكتور بونشواي دانيفيفا ثانا ومساعيه لتطويره، متمنياً في هذا الصدد كل التوفيق والنجاح للأمين العام الجديد سعادة السفير ناصر ردن المطيري في مهامه للارتقاء بعمل الأمانة العامة للمنتدى وأدائها. أصحاب السمو والفخامة والمعالي، تعقد قمتنا اليوم تحت شعار الدبلوماسية الرياضية، والتي تعد أداة هامة في الدبلوماسية العامة، وتعتبر في الوقت ذاته أحد أنواع القوى الناعمة القادرة على جمع الشعوب والمجتمعات والثقافات، مؤكدين أن الرياضة تعد وسيلة محورية لتحقيق السلام والتنمية، وتساهم في غرس ونشر قيم التعاون والتسامح والتضامن والتعايش السلمي بين الشعوب. وفي قارتنا الآسيوية أمثلة عديدة للترجمة الفعلية لمفهوم الدبلوماسية الرياضية وغاياتها وأهدافها النبيلة والسامية. وأهم هذه الأمثلة استضافة دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 في نسخة استثنائية فريدة من هذه البطولة، والتي شكلت نموذجاً ناجحاً لجمع الشعوب وتمازج الثقافات واللغات من مختلف بقاع العالم، وساهمت في نشر الثقافة الخليجية والعربية والإسلامية واندماجها مع الثقافات الأخرى. وهنا ونحن نتطلع إلى استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، معربين في الوقت ذاته عن تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكافة دول قارة آسيا المستضيفة للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي، لما تشكله من فرصة سانحة لإظهار التنوع الثقافي الغني في قارتنا للعالم كله. أصحاب السمو والفخامة والمعالي،
يواجه عالمنا اليوم العديد من التحديات والمخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي تتطلب وتحتم علينا تضافر الجهود والعمل الجماعي لمواجهتها بشكل فعال وحاسم. وكثير من تلك التحديات التي تعصف بعالمنا اليوم نراها وللأسف في قارتنا الآسيوية، كالنزاعات المسلحة وتفشي الأمراض والفقر المدقع والأمية والبطالة، إلا أننا نمتلك مقومات مشتركة هائلة وموارد بشرية ومادية ضخمة وقدرات كبيرة تشكل أرضية صلبة لنا نستطيع من خلالها تجاوز مختلف التحديات التي تواجه دولنا وتحقق تطلعات شعوبنا وآمالها. وإن الأرقام والإحصائيات برهان على المقومات التي تمتلكها قارتنا الآسيوية، حيث تشكل مساحة قارة آسيا قرابة 30% من مساحة اليابسة بالعالم، ومجموع تعداد سكانها وصل إلى 4,800,000,000 نسمة، أي ما يقارب 60% من عدد سكان الأرض. كما تمتلك قارة آسيا أكبر اقتصاد قاري في العالم. وأمام هذه الحقائق يتعين علينا استثمار المقومات التي تمتلكها قارتنا بأفضل الطرق وفق الوسائل الممكنة، وذلك تحقيقاً للأهداف التي ننشدها من هذا الكيان الواعد، ووفق الركائز الست التي يقوم عليها حوار التعاون الآسيوي، وهي التواصل، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعليم وتنمية الموارد البشرية، ترابط الأمن الغذائي والمائي والطاقة، الثقافة والسياحة، تعزيز نهج التنمية الشاملة المستدامة. أصحاب السمو والفخامة والمعالي، لقد حرصت دولة الكويت منذ انضمامها إلى حوار التعاون الآسيوي على العمل مع الدول الأعضاء لنقل الحوار إلى آفاق أرحب، حيث استضافت القمة الأولى لحوار التعاون الآسيوي في عام 2012، واحتضنت مقر الأمانة العامة للمنتدى حرصا منها على تعزيز العمل الآسيوي المشترك. وأجدد هنا التزام دولة الكويت بمبادئ منتدى حوار التعاون الآسيوي وأهدافه، ومواصلتها للإسهام بشكل بناء للارتقاء بعمل المنتدى، داعيا في هذا الصدد إلى البدء في مناقشات جادة ومكثفة تهدف إلى تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة والأزمات المتعاقبة التي تواجهها القارة الآسيوية. وطالما تطرقنا إلى التحديات التي تواجهها قارتنا، فلا بد أن نتحدث عن أبرز تلك التحديات، وهي القضية الفلسطينية وما تتعرض له دولة فلسطين الشقيقة، أحد أعضاء في هذا المنتدى، من عدوان سافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لما يقارب العام، راح ضحيته أكثر من 41,000 فلسطيني، الغالبية العظمى منهم نساء وأطفال. وللأسف كل ذلك يحدث في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بسبب ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي هذا. وتجدد دولة الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار هذا العدوان على دولة فلسطين الشقيقة، وتكرر دعوتها للمجتمع الدولي على وجه الخصوص مجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته والعمل على وقف هذا العدوان وبشكل فوري، كما تدعو إلى مواصلة دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونجدد الإشادة بكافة الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشكلة من قبل القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية. أصحاب السمو والفخامة والمعالي، لا شك
في أن إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب وعدم محاسبتها ومساءلتها أدى إلى استمرار ارتكاب مزيد من الجرائم واتساع رقعة هذا العدوان، الأمر الذي كنا دائما نحذر منه ومن عواقبه على دول المنطقة، وهو ما نشهده اليوم من عدوان آثم على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات أدت إلى سقوط مئات من القتلى والآلاف من الجرحى من المدنيين العزل في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية. ونجدد في هذا الصدد إدانتنا واستنكارنا الشديدين إزاء هذه الجرائم، ووقوفنا إلى جانب الأشقاء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتضامننا معها، رافضين كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها. هذا ويجب أن يكون لقارة آسيا وقفة حازمة وصريحة يعلو فيها صوتها دفاعاً عن العدل والضمير الإنساني والحق، حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بحرية وكرامة وسلام. وختاماً أجدد الشكر لكافة الجهود المبذولة لإنجاح أعمال هذه القمة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق مساعينا لما فيه خير شعوبنا وازدهار أوطاننا ومصلحة قارتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Your Highness, for your valuable contribution. Please welcome His Royal Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أصحاب السمو والفخامة والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لنا أن نعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على الدعوة الكريمة وعلى حسن الاستضافة لقمة حوار التعاون الآسيوي في دورتها الثالثة، وأن ننقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله. كما نتوجه بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة على رئاستها المتميزة لعام 2024 وجهودها التي قدمتها في هذا الشأن. ويسرنا أن نهنئ سعادة السفير ناصر المطيري على توليه منصب الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي، كما نهنئ مساعد الأمين العام بمناسبة تعيينه متمنين لهم التوفيق والنجاح. أصحاب السمو والفخامة والمعالي، تواجه منطقتنا العديد من التحديات التي تتطلب منا تضافر الجهود والعمل المشترك لمواجهتها، وتؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية هذه المنصة لتعزيز الحوار والتعاون بين دول آسيا في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو غيرها. وفي هذا الإطار لا يمكن فصل التحديات التنموية عن الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة، خاصة في ظل الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان التي تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والتقدم التجاري. إن استمرار العدوان والانتهاكات في المنطقة يعرقل حركة التجارة الدولية ويزيد من التوترات السياسية التي تهدد تدفق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة والعالم. وتدرك المملكة أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا في ظل استقرار سياسي وأمني، ولذلك نؤكد على أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية لضمان ازدهار منطقتنا. ومن هذا المنطلق نشكر دول حوار التعاون الآسيوي على دعمها لحل الدولتين واعترافها بدولة فلسطين، ونحث بقية دول العالم على الحذو حذوها، وهو ما دفعنا للمساهمة مع الأشقاء والأصدقاء في إنشاء التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. أصحاب الجلالة وفخامة السمو المعالي، تشدد المملكة على أهمية تعزيز العمل الجماعي والتعاون بين دول الحوار لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا التجمع. فقارتنا الآسيوية تتمتع بإمكانات كبيرة وطاقات هائلة، وإذا استطعنا توحيد جهودنا فسوف نتمكن من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والتكنولوجيا والطاقة، والعمل معا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد المملكة على أهمية تعزيز التعاون وبالذات بين الدول النامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه العديد من تلك الدول،
إن تبادل الخبرات وتعزيز التجارة والاستثمار فيما بين دولنا يشكل أساساً قوياً لدفع عجلة التنمية المستدامة وتقليص الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية. وفي هذا السياق نشير إلى الدور المتزايد للرياضة في تعزيز العمل الدبلوماسي، بقدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وتمثيلها جسراً يجمع الشعوب، تعد منصة لتعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات بين الدول. إن المملكة تؤمن بأهمية الدبلوماسية الرياضية كوسيلة فعالة لتيسير الحوار البناء ودعم السلام والاستقرار، وتعمل المملكة باستمرار على تعزيز هذا القطاع من خلال استضافتها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى ودعم لبرامج التنمية الرياضية التي تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة وتكثيف التواصل مع العالم. وتدعو المملكة إلى تعزيز الأنشطة والمبادرات الرياضية التي تجمع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بما يوحد جهودنا في بناء مستقبل أكثر توافقاً ونماء لمنطقتنا. ختاماً، نكرر شكرنا لدولة قطر الشقيقة على استضافة هذه القمة، متطلعين أن تثمر عن رؤية جديدة ومبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز التعاون الآسيوي لتحقيق مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Highness, for your insightful words. Next, I'd like to invite Dr. Hang Chon, Deputy Prime Minister of Cambodia. Please. Your Highness, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir of the State of Qatar, Excellency, heads of state and heads of government, distinguished heads of delegations, Excellencies, ladies and gentlemen. At the outset, on behalf of Samdech Mahabawar Thapade Hun Manet, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and the Royal Government of Cambodia, I have great honor and pleasure to attend this third Asia Cooperation Dialogue Summit today under the theme Sport Diplomacy in Doha, the beautiful and thriving city of Qatar. Allow me to express my sincere appreciation to His Highness Emir of Qatar and the people of the state of Qatar for the warm welcome and hospitality extended to my delegation and for the excellent and thoughtful arrangements of this milestone summit. I thank Iran as the current chair and would like to extend my warmest congratulations to the Kingdom of Thailand as the incoming ACD chair. Cambodia stands ready to work with Thailand to promote ACD cooperation. I would like to congratulate His Excellency Nasser Raden Tamer Al-Mutairi on his appointment as ACD Secretary General and His Excellency Muhammad Taghi Hosseini for his appointment as the Deputy Secretary General. I thank the previous Secretary General, Dr. Ponchai Danvivatana, for his hard work. Taking this opportunity, I am honored to address with Asian leaders on the critical role of ACD in general and sport diplomacy in particular in sport and youth development. Asia is a dynamic and diverse region with a large portion of the world population. And hence, with regional cooperation and integration, will play a critical role in bridging socio-economic development gaps between nations, enhancing people connections and mutual understanding, and promoting the Asian identity. The establishment of ACD in 2002 was an important step that the region has taken to promote regional stability and cooperation, and more importantly, to foster human capital development in response to the pressing needs of the knowledge-based society and the global digital transformation. More importantly, as we are re-emerging from the COVID-19 pandemic and progressing against the backdrop of unprecedented global crisis, including the geopolitical rivalry and superpower competition, regional wars, climate change, natural disaster, food insecurity, and uncertain global economy, against the backdrop of escalations of conflicts in the Middle East and elsewhere. We shall take this opportunity
to leverage the critical roles of ACD in addressing the challenges together. The situation in the Middle East is of serious concern to all of us. We call on all parties to respect international law, especially international humanitarian law. The current situation in Gaza is heartbroken. In this regard, I commend the proactive role of the State of Qatar under the wise leadership of His Highness Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani in mediating peace talk in Gaza and many hotspots of the world. Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, today's theme of sport diplomacy is an essential part of the ACD agenda to promote positivity, harmony, and collaboration among countries. Sport has been regarded as a people-to-people platform that helps bridge cultural gaps, build connections, and promote mutual respect. Through our sport, we can communicate beyond words, but experiences, cultures, traditions, and even emotions. In this regard, I wish to congratulate the State of Qatar and her people for successfully hosting the FIFA World Cup 2022. We shall use sport diplomacy to serve as a platform to addressing critical issues to promote Asian values on the global stage through sport exchanges, joint training programs, and tournaments that can benefit our young people, as well as to end conflict. Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, Cambodia is committed to ACD cooperation, multilateralism, and pursue an independent foreign policy based on the principles of international law as enshrined in the UN and ASEAN charters, especially the principle of peaceful settlement of disputes. We call upon all parties to the conflicts to do utmost restraint and agree on ceasefire and ensure peaceful settlement of conflicts to end human suffering. Last year, Cambodia hosted Southeast Asian Game and Para Game under the theme Sports Lives in Peace. We strongly believe that only peace would enable humankind to prosper. In the ASEAN region, we have been in support of sport initiatives, including the ASEAN Declaration on leverage the role of sport in ASEAN community building and achieving the SDGs adopted during the ASEAN Summit 2022, which Cambodia was a host. We also fully support the adoption of sport promotion in the ASEAN Social-Cultural Community Blueprint Post-2025 Strategic Plan. We believe that sport empowers our youth and trust that through sport exchange on training and friendship competition, sport coach exchange program, sport leadership exchange, sport science research, and sport event management, youth confidence, discipline, leadership skill, morality, and righteousness that can be cultivated. Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, Cambodia wholeheartedly endorses the spirit of Tehran Declaration and supports the adoption of the Doha Declaration. I believe the summit today will shed further light on key areas of cooperation on sport diplomacy and its role in youth empowerment. I also strongly believe that the summit will bring about fruitful outcomes and new initiatives that address our challenges and further advance our goals for betterment of our youth and their society. Once again, I would like to convey my deep appreciation to the host country, the State of Qatar, for the excellent arrangement and hospitality. I wish the Kingdom of Thailand great success in chairing the next year's summit. To conclude, I would like to wish all of you very good health and fruitful deliberation. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Just I would like to remind that at 11:50 we have a break. Now I'd like to give the floor to His Excellency Chu Yuxin, Vice Chairman of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference. Thank you.
尊敬的埃米尔塔米姆，各位同事，很高兴来到美丽的卡塔尔，出席亚洲合作对话第3次领导人会议。首先，我谨代表中国政府对埃米尔塔米姆和卡塔尔政府为会议所做出的精心准备和周到安排表示衷心感谢。对今年主席国伊朗的出色履责表示高度赞赏，对泰国担任2025年轮值主席国表示热烈的祝贺。这次会议的主题是体育外交。历史上，乒乓外交、板球外交曾经成就一段段佳话，如今体育仍然是最热门、最受欢迎的话题之一。2022年，中国向世界奉献了一届简约、安全、精彩的北京奥运会和冬残奥会，传递了各国人民一起向未来的美好愿望。在近期闭幕的巴黎奥运会上，亚洲健儿奋勇拼搏，展现出不断超越自我、勇于追求卓越的动人风采。习近平主席指出，要以体育促和平、促团结、促包容，以体育外交为会议主题，有利于向全世界展现本地区自尊自信、充满活力的精神风貌，表达地区人民的美好向往，寄托对增进彼此了解和友谊的真诚期许。当前，国际地区形势深刻演变，亚洲要保持经济快速增长，稳步推进现代化进程，实现光明的发展前景，既面临巨大的机遇，也面临复杂的挑战。我们要以促和平、团结、包容的体育精神为指引，进一步深化政治互信，增强发展动能，促进交流互鉴，携手构建和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园，打造亚洲共同体。为此，中方愿提出3点建议。第一，坚持亚洲方式，共建和平安宁。面对变乱交织的世界，我们要守护好亚洲这片和平的绿洲。多年来，本地区形成了尊重多样性、协商一致、照顾各方舒适度等亚洲方式。我们应该在涉及彼此核心利益问题上相互支持，通过对话协商解决分歧，就重大的国际地区问题加强协调。中方将继续坚持与邻为善、与邻为伴，同各国一道，把亚洲打造成世界和平的稳定锚。第二，坚持合作共赢，共享繁荣进步。我们要坚持经济全球化和区域经济一体化，提高贸易和投资自由化、便利化水平，畅通区域经济循环，助力打造一个更加开放的亚洲大市场。中方愿继续秉持共商共建共享的原则，同各方高质量共建“一带一路”，合力推动建设多层次的泛亚互联互通网络，促进亚洲整体可持续发展。第三，坚持包容互鉴，共促融合共生。我们要守护好多元共生的文明财富，共同推动各国各民族之间的文化交流交融，不断凝聚弘扬亚洲价值，夯实亚洲合作的民意和社会基础。中方支持协调各国旅游发展规划，让亚洲继续作为优质、可靠、可持续和安全的旅游胜地。中方也愿继续同亚洲国家共同开展签证互免合作，促进人员往来，深化人文交流。各位同事，中国是亚洲合作对话的创始成员国，作为亚洲大家庭的一员，中方将始终奉行睦邻友好的周边外交政策。中国共产党20届3中全会
发出进一步全面深化改革、扩大高水平对外开放的明确信号。这将为亚洲国家带来新的合作机遇。有一句阿拉伯谚语说：“只有团结起来，才能拧成一股绳。”中方愿同各国一道，发挥体育外交的作用，加强团结合作，携手推进亚洲现代化进程，共同开创亚洲更加美好的未来。谢谢大家。Thank you very much, Your Excellency, for your valuable remarks. Now I'd like to give the floor to Deputy Prime Minister of Kyrgyzstan, His Excellency Edil Pahisalov. Thank you, Mr. Chairman. Distinguished heads of delegations, Excellencies, on behalf of the President of the Kyrgyz Republic, His Excellency, Mr. Sadir Japarov, I would like to convey warm wishes and express deep gratitude to the government of the State of Qatar for the warm welcome of our delegations and the excellent organization of today's event. Excellencies, in the 22 years since its establishment, the Asia Cooperation Dialogue has become an essential platform for strengthening the unity of the Asian continent in the international arena. Today, we can discuss the significant progress of Asia in its innovative development, energy, agriculture, education, healthcare, biotechnology, financial cooperation, and state governance. These achievements have significantly improved the quality of life and expanded opportunities for our nations. Kyrgyz Republic welcomes today's theme, sports diplomacy, expressing the hope that the summit will make an invaluable contribution to strengthening cooperation and development of the Asian continent. We in Kyrgyzstan recall with the most wonderful memories and pride the 2022 FIFA World Cup in Qatar, which became a symbol of solidarity and cooperation. Given today's challenging situation, we all need to unite under the banner of sport at the Asia Cooperation Dialogue, integrating our efforts to strengthen peace. The Kyrgyz Republic has always recognized sport as one of the powerful and effective humanitarian tools of modern diplomacy. Sport unites all nations, despite differences in culture, politics, and economic development. Since ancient times, sports games and competitions, each athlete performed the functions of a diplomat of his people or tribe. And after thousands of years, this tradition has become even more relevant. In this regard, sports diplomacy within the framework of the Asia Cooperation Dialogue will encourage global process towards stabilizing the international politics, expanding international sports ties by increasing visits and participation of representatives of our countries in international sports events, and have a positive impact on the professional growth of our athletes, increasing their role in people's and public diplomacy. We fully support the initiatives to make sports diplomacy an integral tool of the Asian Cooperation Dialogue, bringing together all regional sports unions and alliances. In this regard, we recognize the importance of holding various major sporting events to build bridges of peace, mutual understanding, and tolerance. Kyrgyzstan initiated and was the first host of the World Nomad Games in 2014. The mission of the Games is to revive and preserve the culture, identity, and the way of life through celebration of traditional sports. Our country continues to contribute to the development of sports competitions within the framework of this event, and it is my great honor and
pride to invite all of you to the 6th World Nomad Games, which will be held in my country in 2026. Excellencies, today the Kyrgyz Republic is following with great concern the ongoing tragic events and humanitarian crisis in the Gaza Strip and the recent unprovoked attack on Lebanon. The Kyrgyz Republic advocates for the earliest and complete cessation of military actions, the adoption of all necessary measures to protect the civilian population, and the beginning of a political dialogue to peacefully settle the conflict in accordance with the UN resolutions based on the principle of 2 states for 2 people. It is horrendous that tens of thousands of children and women die and civilians experience the most severe physical and moral suffering. Conflicts in other hotspots worldwide should also find a quick, peaceful resolution. Given the realities of the modern world, we must all be actively involved in global process to strengthen the international security system. In this context, I would like to announce that the Kyrgyz Republic has submitted its candidacy for non-permanent membership in the United Nations Security Council for 2027-2028. We appeal to the friendly member states of the dialogue in Asia to support our candidacy. Excellencies, given the current objectives of the Asia Cooperation Dialogue, I would like to brief upon the economic reforms that have been actively carried out in the recent years in Kyrgyzstan. The result of these reforms give us hope that we will be able to contribute more usefully to the development of the Asian cooperation. In Kyrgyzstan, the national economy is currently developing at a confident pace that has averaged above 7% in the last 3 years, and the country's gross domestic product has more than doubled in these 3 years. Excellencies, the objectives of the Asia Cooperation Dialogue set out in the development concept until 2030 are included in the Kyrgyz Republic's critical national development programs and strategies. Their productive implementation will fulfill the objectives of this concept. We believe it is essential to make joint efforts to protect the environment. Melting glaciers and declining water resources could worsen regional food insecurity, increase poverty, migration, and inequality. In this regard, the Kyrgyz Republic is firmly committed to achieving sustainable development by implementing the principles and models of a green economy. Kyrgyzstan proposes to develop and jointly promote projects in the field of renewable energy sources. As a mountainous country affected by global climate change, Kyrgyzstan's melting glaciers are of particular concern, which in turn creates major threats to social economic development and food security of the whole region. We are committed to implementing the resolution adopted at the 77th session of the UN General Assembly on the 5 years of sustainable mountain development, which aim to strengthen international cooperation on mountain-related development issues. We plan to hold the second Global Mountain Summit, Bishkek 25, in 2027 in Kyrgyzstan. And I take this opportunity to invite all DSA member states to take part in this event. Mr. Chairman, returning to the main topic of today's summit, I would like to emphasize that sports diplomacy may well act as a tool for reducing political tensions between individual countries and regions. I would like also to congratulate yourself as the newly elected Secretary General of ACD and wish you best of success. In conclusion of my speech, I assure you and confirm
our readiness to continue fruitful cooperation within the framework of the Asia Cooperation Dialogue. We firmly believe this summit will significantly strengthen our cooperation. Thank you for your attention. Thank you very much, Your Excellency. Before I give the floor to the next speaker, I want to remind that we have only 25 minutes before the break. So, the next speaker is His Excellency Kiko Khaikhan Fiton, Deputy Prime Minister of Laos People's Democratic Republic. สมเด็จตามินบินฮามัดธานีประมุขรัฐแห่งกาตาร์ประธานกองประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่3บรรดาท่านผู้นำ ACD บรรดาแขกที่มีเกียรติท่านหญิงท่านชายที่นับถือหลักแผ่นทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดครั้งที่3ที่นครหลวงโดฮาอันสวยงามแห่งนี้สปป.ลาวขอแสดงความสมเชยผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานของขอบร่วมมือ ACD ในระยะผ่านมาในสภาพที่ภาคพื้นก็คือในโลกสืบต่อประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นการแข่งขันทางด้านยุทธศาสตร์ความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการเงินการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติและอื่นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาประเทศ AEC ของพวกเราให้ยืนยงสมเด็จบรรดาท่านภาคพื้นอาซีมีท่าแห่งบ่มซ่อนมหาศาลเพื่อการร่วมมือในด้านต่างๆรวมทั้งด้านกีฬาแสดงออกผลสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพบ้านเตะโลกปี 2022 ของกาตาร์และสมเชยซาอุดิอาระเบียที่จะเป็นเจ้าภาพเตะบอลโลกอีกในอาเซียนในปี 2034 พร้อมกันนั้นก็ขอแสดงความสมเชยสป.จีนที่จะเป็นเจ้าภาพอาเซียนเกมในปี 2023 และญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าภาพในปี 2022 ดังนั้นสปป.ลาวเห็นว่าการทูตกีฬาเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญเพื่อหัดแน่นการพัวพันการร่วมมือของประเทศต่างๆในทั่วโลกทั้งเป็นการสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและสร้างพื้นฐานให้แก่การส่งเสริมความสามัคคีการปรึกษาหรือการแลกเปลี่ยนทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมแนวใส่สุขยุส่งเสริมสันติภาพการพัฒนาที่ยืนยงรวมทั้งการจัดตั้งบรรดาแผนปฏิบัติบุริมสิทธิ์ของ ACD ฉะนั้นสปป.ลาวเห็นดีสนับสนุนแถลงการโดฮาซึ่งจะเป็นบทอิงให้แก่การเพิ่มทวีการสร้างความเข้มแข็งแก่การร่วมมือเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาของ AEC ในต่อหน้าเพื่อสืบต่อขยายการร่วมมือด้านต่างๆในภาคพื้นอาเซียนในใส่สร้างภาคพื้นของพวกเราเป็นภาคพื้นที่สันติภาพเสถียรภาพได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและยืนยงในอนาคตข้าพเจ้าขอมีความเห็นบางคืออันนี้ 1. ประเทศสมาชิก ACD ควรสืบต่อเพิ่มทวีกลไกการร่วมมือในการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในเวียกงานด้านกีฬาให้พัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งสำหรับด้านอื่นๆประเทศสมาชิก ACD ควรสืบต่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านHis Excellency Thanso, Deputy Prime Minister of the Union of Myanmar. Your Highness, Excellency, distinguished delegates, extended to us. We highly appreciate the Kuwait for holding first ACD summit in 2012 and Thailand for second ACD summit in 2016, respectively. We also wish to acknowledge the leadership of Iran, the current chair of ACD. I recall the successful holding of 19 ACD ministerial meeting in June 2024 in Tehran,
where all ECD member states could adopt Tehran Declaration by consensus. Myanmar welcomes Thailand for its commitment as the incoming ECD chair for the year 2025. And we would like to assure of our support to Thailand as well. Excellency, Myanmar welcomes the themes of the summit, sport diplomacy. The integration of the sport initiative into our ACD agenda could foster unity and diversity. I recall the valuable initiative of Thailand in establishing the SEA Games in 1959. Since then, our region has been holding the SEA Games for 32 times. Moreover, it will also be the opportunity to acknowledge the importance of cricket diplomacy and ping-pong diplomacy practiced earlier in our regions. Excellency, as a founding member of ACD, we must fully support the ACD cooperation. We have witnessed significant progress and achievements of ACD since its establishment in 2002. The membership grew to 35 countries. Myanmar is committed to implementing the ACD Blueprint 2021-2030. In this regard, we are of the opinion that conduct the midterm review of the ACD Blueprint 2021-2030 will be helpful. Excellency, we consider the role of the participation of private sector in the ACD is necessary. Hence, Myanmar is convinced that the regular holding of the ACD Business Forum and meeting of ACD Chamber of Commerce and Industry could generate the investment opportunity among ACD members and beyond. We therefore appreciate Qatar for hosting Business Forum and B2B meeting yesterday here in Doha. In consideration of the Asian contribution as a leading hub for trade, investment, and business, Myanmar can be flexible in adding trade and investment as a new pillar of the cooperation within the. Excellency, tourism cooperation can be considered as a driving force for people-to-people connectivity. Therefore, we welcome the concept of ACD tourism capital as it can increase visibility of the tourism attraction of ACD member states. We are thankful to the Iran for its offer of hosting third ACD minister meeting on tourism on 31st October 2024. Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen, taking this opportunity, I would like to update some of the salient development taking place in my country. The current government of Myanmar is committed to hold a free and fair multi-democratic general election in 2025. The collection of census has now been taking place since 1st October 2024 in preparation for the upcoming general election. In addition, the government has openly invited the ethnic armed organization and those fighting against the state to resolve the political issue through the political means. Therefore, I seek your cooperation to encourage all stakeholders of Myanmar to take part in this political process to have the durable peace and development in Myanmar. Excellency, Myanmar wishes to see more practical cooperation among ACD and other relevant regional and international organizations in our region and beyond to promote our shared interests. Therefore, Myanmar is optimistic and can go along with the other ACD members in initiating the discussion on the possible transformation of the ACD into a regional organizations. Myanmar will work hand in hand with all ACD members for the success of ACD Vision 2030. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. Because of the lunch that's scheduled at 11:50, His Excellency, the Minister of Foreign Affairs, Kingdom of Bahrain, will be the last speech. Then we'll continue after the break. Thank you. شكرا سعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، أصحاب الفخامة والسمو قادة دول حوار التعاون الآسيوي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، سعادة الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في البداية أن أنقل لكم تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لأعمال هذه القمة وإدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية المتصاعدة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة مؤخراً، والتي أودت بأرواح المئات من المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، وهجرت أكثر من 1,000,000 مواطن. تستغل إسرائيل العجز الدولي لتطبيق مخططات الاحتلال في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تمهيداً لضمها أو ضم أجزاء منها على الأقل. كما يعتقد حكامها أن الفرصة متاحة لتطبيق مخططاتها في لبنان، وتقف مؤسسات المجتمع الدولي عاجزة إزاء التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي على لبنان الذي تتسع رقعته يوماً بعد يوم في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية. وسبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، وعلى رفضها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، الأمر الذي جعلها لا تقيم وزناً للقانون الدولي، وأطلق أيدي حكامها في فلسطين ولبنان. إننا ندعو إلى العمل الجاد لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. لن يتحقق الأمن دون تحقيق السلام العادل، وهذا لن يتحقق في منطقتنا إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وستظل دولة قطر مساندة لحق الفلسطينيين داعمة لشعبه للحصول على كافة حقوقه المشروعة. السيدات والسادة، تحتل القارة الآسيوية مكانة هامة من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية، فضلاً عن تأثيرها البارز في التجارة العالمية كأكبر قارة تحتوي على مخزون استراتيجي للطاقة، وتحتضن أسواقاً عالمية وبورصات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، فضلاً عن مواردها البشرية الهائلة. ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من المميزات النسبية لكل بلد، يتعين علينا العمل على تعزيز الترابط بين دولنا في شتى المجالات من خلال تحديد نقاط القوة المشتركة واستكشاف الفرص ووضع المقترحات التي ترمي إلى تطوير مجتمعاتنا. وفي الختام أتوجه بالشكر للأمانة العامة على جهودها الرامية للتوصل إلى نسخة نهائية من إعلان الدوحة المقرر تبنيه في هذه القمة، وعلى متابعة تنفيذ قرارات الحوار السابق والإعداد الجيد لهذه القمة التي نأمل أن تحقق أهدافها المرجوة. كما نتمنى لمملكة تايلاند الصديقة كل التوفيق خلال رئاستها الحوار في العام القادم. أكرر الترحيب بكم في الدوحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Your Highness, for your opening remarks. Now, I would like to invite His Excellency Masoud Pezeshkian, President of the Islamic
Republic of Iran to deliver his speech. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای تمیم بن خلیفه آل ثانی، امیر محترم دولت قطر، دبیر کل محترم مجمع، عالی جنابان، در ابتدا از دولت و ملت دوست و برادر قطر برای میهمان نوازی صمیمانه و برگزاری این نشست مهم در جهت تعمیق همگرایی و گفتگوهای اثربخش در بستر همکاری‌های آسیایی تشکر می‌کنم. انتصاب دبیرکل جدید جناب آقای المطیری را تبریک عرض می‌کنم و برای ایشان و همکارانشان در دبیرخانه مجمع آرزوی توفیق دارم. از خدمات شایسته دبیرکل سابق نیز کمال تشکر را دارم. امیدوارم با برگزاری موفق این نشست گام مؤثر دیگری در راستای انسجام هرچه بیشتر قاره کهن آسیا به ایجاد شبکه‌ای منسجم و همگرا از همکاری‌های سازنده برای نیل به جامعه آسیایی پویا برداشته شود. با توجه به شرایط حساس و خطیر منطقه، قبل از ورود به مباحث مجمع گفتگوی همکاری آسیا، بر خود لازم می‌دانم نظر حضار محترم را به جنایات بی‌وقفه و نسل کشی رژیم صهیونیستی در 12 ماه اخیر جلب نمایم.